Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 6, entitled Brahma Satisfies Lord Siva, text 45. Четем от Шримад Бхагаватам, песен 4, глава 6, Брахма умилостивява Шива, текст 45. Translation by His Divine Grace, Srila Prabhupada. O most auspicious Lord, you have ordained the heavenly planets, the spiritual Vaikuntha planets, and the impersonal Brahman sphere as the respective destinations of the performance of auspicious activities. Similarly, for others who are miscreants, you have destined different kinds of hells, which are horrible and ghastly. Yet sometimes it is found that their destinations are just the opposite. It is very difficult to ascertain the cause of this. Превод. О Всеблаги Господарю, за тези, които вършат благочестиви дела, ти си отредил райските планети, духовните планети Вайкунти и безличностният Браман, а грешниците ги очакват ужасните адски владения. Но понякога се случва праведниците да отидат в ада, а грешниците да се озоват в рая. Да се установи истинската причина за това е изключително трудно. Purport. The Supreme Personality of Godhead is called the Supreme Will. It is by the Supreme Will that everything is happening. It is said, therefore, that not a blade of grass moves without the Supreme Will. Generally, it is prescribed that performers of pious activities are promoted to the higher planetary systems. Devotees are promoted to the Vaikunthas, or spiritual worlds, and impersonal speculators are promoted to the impersonal Brahman effulgence. But it is sometimes so happens that a miscreant like Ajamila is immediately promoted to the Vaikuntha Loka simply by chanting the name of Narayana. Although when Ajamila uttered this vibration, he intended to call his son Narayana, Lord Narayana took it seriously and he intended to call. He immediately gave him promotion to Vaikuntha Loka, despite his background, which was full of sinful activities. Similarly, King Daksa was always engaged in pious activities of performing sacrifices. Yet simply because of creating a little misunderstanding with Lord Siva, he was severely taken to task. The conclusion is, therefore, that the Supreme Will is the ultimate judgment. No one can argue upon this. A pure devotee, therefore, submits in all circumstances to the Supreme Will of the Lord, accepting it as all auspicious. Tattenu kampam susamikshamano bunjana vatmakritam vipakam hritvakvapurbir vidadan namasti jivitayo muktipadi sadayabhak. Bhagavatam 10:14-8. The purport of this verse is that when a devotee is in a calamitous condition, he takes it as a benediction of the Supreme Lord and takes responsibility himself for his past misdeeds. In such a condition, he offers still more devotional service and is not disturbed. One who lives in such a disposition of mind, engaged in devotional service, is the most eligible candidate for promotion to the spiritual world. In other words, such a devotee's claim for promotion to the spiritual world is assured in all circumstances. Коментар. Някои хората наричат върховната божествена личност върховната воля. Всичко, което се случва по върховната воля. Затова се казва, че без върховната воля не може да потрепне дори стръкче трева. Като правило, тези, които извършват благочестиви дейности, попадат на висшите
планети във Вселената. Преданно уданите постигат планетите във Вайкунта, т.е. духовния свят. А умозрителните философи и персоналисти потъват в безличностното сияние Браман. Но понякога се случва грешниците да попаднат на Вайкунта заради това, че са произнесли името на Нараяна. Така станало с Аджамила. Въпреки че когато произнасил името Нараяна, той викал сина си Нараяна. Бог Нараяна приел това сериозно и взел Аджамила на Вайкунта Лока, въпреки греховното му минало. И обратното, цар Дакша бил много благочестив и постоянно извършвал жертвоприношения, но заради древната си вражда с Шива бил сурово наказан. Следователно, върховната воля на Бога е окончателната присъда, която никой не може да отмени. Затова чистият предан удаен във всички обстоятелства се подчинява на върховната воля на Бога и не се съмнява, че каквото и да направи Богът, то е за негово добро. Таттейно кампам шушамик шамана, пунджана еватма кардам випакам, риг вагвато бир видада насте, чивета и омукти паде садая бак. Шримад Бхагаватам 10.14. 8. Смисълът на тази строфа е, че когато изпадне в беда, преданно отдаденият приема това като милост от страна на Върховния Бог и е уверен, че причината за страданията му са неговите собствени грехове, извършени в миналото. Сред сполетелите го нещастия той остава спокоен и с още по-голям ентусиазъм се посвещава на преданото служене. Човек, който живее в такова настроение и служи с преданост на Върховния Бог, е най-достойният за духовния свят. С други думи, той със сигурност ще се върне в духовния свят, независимо от обстоятелствата. Hare Krishna. So we see here that Lord ordains spiritual Vaikuntha planets for some and impersonal Brahman sphere for the others, and also hell for the third kind of people. Виждаме тук, че Върховният Бог е предназначил тези различни местоназначения, Вайкунта планетите или безличностния Браман или Ада за различни видове хора. And we can see that here Lord Brahma is astonished that sometimes their destination are just the opposite, and it's very difficult to ascertain the cause of this. И тук Брама възклицава как е удивен от това нещо, как някои личности попадат на място, където той не може да си обясни как. So it may seem that Lord is sometimes whimsical. По някой път може да изглежда, че Бога действа по каприз. What do you think? Какво мислите? This is a question for you. He is completely independent. He's independent. Paramasvatantra. Yes. Any other thought? Maybe he has a deeper reason that to us it appears as a whimsical behavior, but actually it's not. Може би това, което на нас ни изглежда като действие по каприз, всъщност е причинено от много по-дълбока причина. Yes, this is a fact, in fact. Да, това е правилно. Because you wanted to say something? Не може да се каже, че всичко, което съществува е някакъв каприз. Isn't it proper to say that everything that exists already is the whimsical desire of God? Yes, we could say also like this. Да, може и така да го се. He's the only one that can be whimsical. He's the only one that can be. Той е единственият, който всъщност може да си позволи да действа по каприз. Yes, but nevertheless, he sets some rules, and he follows them himself also. Да, това е така. И въпреки това той самия установил определени правила и той също ги следва. Shri Jagannath Baladev Subhadra Mai ki jai, Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Shadburja ki jai, Nitai Gaur Pramanandi Hari Bol. Because we see in 9th chapter of
Bhagavad-gita, Lord says, Samoham sarvabhuteshu namadveshu napriya yivajanti tamam bhakti-yoga iti teshu chapya. That I'm equal to all, so I'm not whimsical to people. В 9-та глава на Бхагават-гита Кришна казва: аз съм еднакво разположен към всички, с други думи аз не действам по каприз. But he already there in this verse, he says some difference. Но едновременно в същия този стих той показва, че има разлика. Yivajanti tamam bhakti-yoga iti teshu chapya. So to those who worship me with love, I take them as my friends, and they are in my heart, and I'm also in their heart. Тези, които ме обожават с любов, аз ги приемам за мои приятели, те са в моето сърце и аз съм също в тяхното сърце. So we should of course see, and Prabhupada's here in his commentary states two different cases. One is Ajamila, who is promoted to the spiritual world immediately, although he was miscreant. И тук в коментар си всъщност Шрила Прабхупада дава два хубави примера. Първият е за Аджамила, който бил издигнат до духовния свят, въпреки че действал като негодник. And the other is Daksha, who was extremely pious and met quite different destination. Другият пример е Дакша, който бил изключително благочестив, обаче постигнал съвсем различно местоназначение. So, why this difference? Защо такава разлика? What do you think? Какво мислите? Was one offensive to the devotee and one wasn't? Единия Yes. действа оскърбително към преоданите, а другият не. You wanted to say something? Quite the same. The same. Yes, exactly. He was offensive towards Lord Shiva. Here he said that Prabhupada, funny comment, he says, because of creating a little misunderstanding with Lord Shiva. А тук всъщност в коментара Шрила Прабхупада казва: само заради това, че имал малка кавга с Бог Шива, той попаднал в това положение. Yes, he was extremely, in fact, offensive and envious of Shiva. As we remember from previous chapters, when Daksha entered the assembly, he was extremely glorious and effulgent and beautiful. Everyone just stood up, also great sages and demigods. Дакша той действал по много завистлив и оскърбителен начин към Бог Шива. Ако си спомняте, когато той влезнал в това събрание на велики личности, той изглеждал изключително сияен, като много велика личност. And everybody offered him obeisances. Всеки в това събрание му дал почита си. And so he was one of the most important personalities in the universe. Той бил една от най-издигнатите личности в цялата Вселена. But since Lord Shiva was immersed in the remembrance of Lord Krishna, he didn't get up to greet Daksha. Но понеже Бог Шива той бил напълно потопен в мисли за Бог Кришна, той не се надигнал, за да отдаде почит на Дакша. And Daksha was extremely disturbed by this. И Дакша много се притеснил от това нещо. Because if one is glorified as a really important personality, then one becomes very sensitive that everyone offers him proper respect. Защото ако някой си мисли, че е много важна личност, за него е много важно всеки да му дава правилна почит. And this is the same when we come in Krishna consciousness. Също нещо е когато дойдем в Кришна съзнание. If we gain respect from others, then we tend to demand it. Ако ние, So in other circumstances. ако ние започнем да получаваме почести и уважение от другите, в един момент ние започваме да го изискваме това нещо.
And this is a very dangerous position. И затова това е опасна позиция. Yes, because we can see what was the consequence to Daksha. Може да видим какви са били последиците за Дакша. He didn't just commit offense to Lord Shiva, but later he also committed offense to his own daughter, Shiva's wife. Той не извършил просто оскърбление към Бог Шива, той дори извършил оскърбление към собствената си дъщеря, съпругата на Шива. And because she went to the function of her father in her own house, in fact, she wanted to visit her mother and sisters and be happy in this occasion. Тя отишла на една функция, организирана от баща си в собствения си дом, искала да се види с майката, с сестрите си. But she was completely neglected by her father. Но тя била напълно пренебрегната от собствения си баща. And so she was so disturbed that she set her body on fire. Тя била толкова притеснена, че сама запалила тялото си. She said that she doesn't want to keep this sinful body she received from him. Тя казала, че не иска повече да поддържа това греховно тяло, което е получила от баща си. And so she set her on fire. И тя се подпалила. And she died. И умряла. And there were, of course, Shiva's companions there. She was soldiers, and they fought against Daksha and his army. Естествено, имало придружители, слуги на Шива, които били с нея и те веднага започнали да се бият с армията на Дакша. But then the Rebus came, this demigod warriors, and defeated all Shiva's Тогава дошли soldiers. специални войни полубогове, известни като Рибу, и те победили слугите на Шива. But when Lord Shiva was informed about this, he became extremely angry. Когато обаче Бог Шива разбра какво се е случило, той изключително се разгневил. She was laughing terribly, and he pulled out bunch of his hair and threw it at the ground. Той започна да се смее по много особен начин и взел един от космите от главата си, хвърлил го на земята и And then the terrible fiery demon Virabhadra came out of this hair. И от неговата коса се появил този изключително ужасяващ демон Вирабадра. And he was sent by Lord Shiva to kill Daksha. Той бил изпратен от Бог Шива да убие Дакша. and he was followed by ghostly beings. Той бил следван от голяма тумба от духове. And when they were approaching to this sacrificial scene, the great dust storm arose, and everyone became extremely afraid. They didn't know what is the cause of this dust storm. Когато те се приближавали към това жертвоприношение, изведнъж се появила голяма буря, много прах и всички започнали да се притесняват. Какво се случва? And then Virabhadra came there, and just with the knife for a sacrificial animal, he cut off the head of Daksha. Тогава Вирабадра пристигна на мястото и с оръжието, предназначено за обезглавяване на жертвеното животно, той отрезал главата на Дакша. And to the personality, I forgot the name, that moved his eyebrows when Daksha was blaspheming Shiva, he plucked his eyes out. А имал един от полубоговете там, който подигал веждите си, когато бил оскърбяван Бог Шива, Вирабадра му избол очите.
and to Pusha, one demigod, who was laughing at this case and showing his teeth. He broke his teeth out. А на Пуша, друг полубог, който се смеял докато това нещо се случвало, той му избил всичките зъби. And Pusha is also one of the personalities that receive portions of sacrifice. And even now he receives something like porridge that it needn't. Yes, because he's without teeth. А той, по принцип, този полубог е една от личностите, които получава дял във всяко жертвоприношение и дори и сега той също получава своя дял, само че за него се приготвя специална каша, защото той е без зъби. And in front of these warriors, these Ribus were completely without power. Пред тези могъщи войни на Шива, тези войни полубогове Рибус били безпомощни. So we can see the consequence of offense. First, Daksha was even more wealthy than before. Може да видим какви са последиците от едно оскърбление. В началото Дакша той бил много богат. But later on he suffered terribly. Но по-късно той трябва да страда толкова много. And this offense, although he regretted later on, because he received goat's head. И той дори започна да съжалява в един момент, защото той получил коза на козел, глава на козел. Yes, you can imagine how disgraceful this was for such a glorious personality as Daksha, now walking around with goat's head. Може да си представите колко странно е било това за Дакша да се разхожда наоколо с глава на козел. Yes. It is said in Bhagavad-gita in 2nd chapter that for a respected person the infamy is worse than death. Казва се във втора глава на Бхагават-гита, че за уважаване на личност безчестието е по-лошо от смърт. So you can imagine that children were jumping around Daksha and saying Daksha is a goat head. Може да си представите как разни деца са скачали около Дакша и си казали Дакша е козел. Hare Krishna. But on the other hand, we have here the story of Ajamila. От друга страна обаче тук се дава примера с Аджамила. He was extremely sinful personality. Той е бил изключително греховна личност. But somehow or other he gave his son the name Narayana. По един или друг начин той дал името Нараяна на сина си. And at the end of his life he was calling upon his son. И на края на живота си той се обърнал към сина си. And because of this he was promoted to Vaikuntha Loka. И заради това, че повтарял името му, той бил издигнат до Вайкунта Лока. In fact, he was not immediately promoted to Vaikuntha Loka. He first went to Badarikashram. He was freed from death and went to Badarikashram and then went to Vaikuntha. Всъщност той не бил веднага издигнат до Вайкунта Лока. Той първо отишъл в Бадарикашрама и след това отишъл на Вайкунта Лока. And this was because he chanted holy name with love. И това е защото той повторил свято име с любов. Not just chanting the holy name, but with great affection, in fact. Не просто повтаряйки святото име, а той го е повтарял с голяма привързаност. So he received the opportunity to develop special relationship with the Lord. Той получил възможността да развие специални взаимоотношения с Бога. So Acharyas explain in this case, it's very interesting, of course, that
one name of the Lord saves him from most terrible hell. Ачарите обясняват, че името на Бога е толкова могъщо, че дори едно негово повтарянето освобождава от най-ужасяващият ад. And not just saved from hell, but also he got opportunity to render devotional service to the Lord. Той не бил просто освободен от адско съществуване. Той получил възможност да отдава служение на Бога. And Vishwanath Chakravarti explains that he was promoted to the spiritual world. In fact, he was endowed with bhakti because he fell down from Smarta Brahmana position. Вишванат Чакраварти Такър обяснява, че той получил възможността да практикува бхакти, защото паднал всъщност от позицията на Смарта Брамана. Because if he would have faith in karma kanda, he would be offensive towards the holy name. Защото ако той е имал твърда вяра в процеса на карма канда, той е щял да бъде оскърбително настроен към святото име. And it is explained that he was calling the Lord's name without offense. А се обяснява, че той повтарял святото име на Бога без оскърбление. And so, because he fell down from the position of karma kandi brahmana, so he was freed of this offense. Понеже той е паднал от позицията на карма канди брамана, той е бил освободен от това оскърбление. Because he didn't have faith in karma anymore. Той вече нямал вяра в карма. And he obviously didn't commit any offense to Vaishnava. Очевидно той обаче не бил допуснал никакво оскърбление към вайшнавите. So he was saved from all offenses and also from material world, in fact. И затова той е бил освободен от всички оскърбления и всъщност бил оскърблен и от материалния свят. But Daksha, even though he repented his offense to Lord Shiva, as we can see later on in next chapters, he in his next life, first he wasn't promoted to the spiritual world, but in his next life he committed a new offense to Narada Muni. В случая на Дакша е интересно, че въпреки че той се разкаял за оскърблението, което е направил, в следващия си живот той е извършил ново оскърбление, този път към Нарада Муни. Yes, because first Narada Muni convinced his 10,000 sons, Dakshas, to become brahmacharis. Защото Нарада Муни убедил неговите 10 000 сина да станат брамачари. And then Daksha sent another 1,000 of his sons to perform austerities, to become dutiful grihastas. И тогава Дакша изпратил нови 1000 сина да се подложат на отречение, за да могат да станат експерти грихасти. And this is also one teaching for us, that if you want to be successful grihasta, you should first perform austerities. Това е нещо много важно за нас, хубаво заключение. Ако искаш да станеш успешен грихаста, първо трябва да се подложиш на отречение. Because if you want first to enjoy, then later you suffer. Защото ако искаш първо да се наслаждаваш, по-късно ще страдаш. So it's better first to suffer. Това е по-добре първо да страдаш. And later be self-controlled and not try to mess with material nature. И по-късно да бъдеш себе контролиран и да не се опитваш да се занимаваш с материалната природа. And you don't get burned. И тогава няма да изгориш. So we can see that one offense leads to another offense. Можем да видим, че едно оскърбление в случая води до друго оскърбление. So we must be extremely careful not to commit offenses. Трябва да сме много внимателни да не извършим оскърбления. Because we can see that offenses are very easily committed. Трябва да видим, че оскърбление може да се извърши много лесно. And
Many times we don't consider them very seriously. И много пъти ние не ги приемаме много на сериозно. Especially if we criticize other devotees. Особено ако критикуваме други предани. So one should be careful. This is why this Srimad Bhagavatam is written. Затова човек трябва да е много внимателен. Затова е написан целият този Шримад Бхагаватам. That we can understand what is beneficial and what is not for our devotional service. Да можем да разберем кое е благоприятно и кое не е за нашия духовен живот. Because there are 6 items of surrender, and the first one is anukulya sasankalpaha. Има 6 характеристики на отдаването и първата от тях е Yes, anukulya sasankalpaha. That means that we accept everything that is beneficial for Krishna consciousness. ние приемаме всичко, което е благоприятно за развитието на Кришна съзнание. And pratikulya savarjanam, that we reject everything that is not auspicious. И също ние отхвърляме всичко, което е неблагоприятно. And the last item is karpanya, is humility, great humility. А последната характеристика на отдаването е смирение. So we can see that if we want to accept everything that is auspicious, that we should be very careful in our relationships, especially with the devotees. Ако искаме да видим, че всичко е благоприятно в нашия живот, трябва да сме особено внимателни в нашите взаимоотношения с преданите. And of course to act very humbly. И естествено да действаме много смирено. As we know, Lord Chaitanya also gave this formula of how to live in this world. Както знаем, Шри Чайтаня Махапрабху ни е дал тази формула, как да живеем в този свят. Trinada Pisunishana Turu Rivasa Hishtana Amanina Manadina Kirtanayah Sadahari. That we should be humbler than a blade of grass. Трябва да сме по-смирени от слонката на улицата. Why humbler? How to be humbler than a blade of grass? Как човек да е по-смирен дори от слонката? Do you have any ideas? И някакви идеи? Yes, please. Ами, нивата постоянно е стъпвана от различни хора. Това, че тя си става смирена. The grass, people are constantly walking on it, and Yes. still she does not protest. Yes. So how can we be more humble? Как може да стане още по-смирени от това, което сме сега? One natural way, Bhakti-yoga explains, when you grow old, you become humble naturally because useless. Nobody cares. But still, she said that we walk on the grass and she doesn't protest. So, but we can see that old people protest. Пандава Прабху казва, че Бхакти-yoga казва, че когато човек остарее, по естествен начин става смирен. Но Прабху каза, че и въпреки това, според това, което Матаджи каза, тревата, нали, я тъпчат и тя не протестира. Обаче виждаме, че старите хора, те си протестират. So, what is the solution? How to follow the Lord's instruction? Serve the Vaishnavas. Serve the Vaishnavas. Yes. Anything else? Служим на преданодайте, нещо друго. The grass gets back up. Shouldn't get back up. So we should just be trampled upon. Тревата, като Yes, я please. смачкаш и тя се дига, ние не трябва да се дигаме. Трябва да си останем долу смирени. Is it to remain in as a position as servant of Krishna? Yes, exactly. Трябва винаги да оставаме в позицията на слуга на Кришна. Да, точно така. So we should adopt our natural position, in fact. Трябва просто да вземем нашата естествена позиция. And our natural position is Jivara Svarupaha Krishna Nityadas. Нашата естествена позиция е Yes, that we are always the servant of Krishna. слуга на Кришна. And grass doesn't have this mentality to be Krishna's servant. Тревата, тя няма този менталитет да бъде слуга на Кришна. Yes, she
she has, or it has its own struggle for survival. Тревата тя си има нейни грижи и проблеми. It cannot protest when we walk upon it, but it nevertheless fights with other grasses for its space. Тя не протестира, обаче it's fighting. For its space with other grasses. Обаче дори тревата тя се бори за надмощие с другите треви за място. Yes. So it doesn't consider itself to be a servant. Тя не приема себе си като слуга. But it considers itself as a lord. Но по-скоро се счита за господар. So if we have this mentality that we are the Lord, that it suits us to enjoy and to have anything in this world, in fact we are not humbler than a blade of grass. Ние имаме този менталитет, че всъщност искаме да се наслаждаваме на този живот, тогава ние не сме по-смирени от стръкчето трева. So this is the solution, not to be proprietor of anything, and to always act in a position of servant. Това е всъщност разрешението, да не си мислиш, че ти си притежател на каквото и да е и винаги да действаш от позицията на слуга. And we should be servant of all living entities, in fact. Всъщност ние трябва да бъдем слуги на всички живи същества. Because as Lord Krishna says, Mamaivam Shur Jiva Loki Jiva Bhutak Sanatana, that every living entity is his own amsha. That means part of parcel of Krishna. That means it's part of Krishna. It's Krishna himself. Защото Кришна казва, че всяко живо същество е негова частичка. Той е самия Кришна. But how we should serve, I don't know, crazy people who drink and live sinful life? Но добре, някой може да попита как да служиме на хората, примерно, които са луди или които водят греховен живот. Do you have any idea? Нитай. Make them chant the holy name. Yes, this is one great solution. Yes. Накарайте ги да повтарят цялото име. Да, това е едно прекрасно разрешение на проблема. Anything else? Tell them the nice taste in their drink is Krishna. Кажете им, че прекрасният вкус на тяхното питие, каквото и да е Кришна. And Vishnu Jan showed that they had to receive prasad. Вишну Джан Прабhu показва със знак, че те трябва да получат прасада. Yes, this everything is perfect solution, but if there are some people who don't take prasad and don't take the holy name, they are in fact averse towards the holy name and averse towards prasad. How can we serve them? Да, но ако примерно някой е негативно настроен към прасада или към святото име, тогава как може на тях да им служи? Може да ги набием. We can beat them. Може да се молим за тях. We can pray for them. Yes, exactly. This is one of the most appropriate services. Точно така. Ние може да се молим за тях. Това е едно от важните служения. Подходящи. And practically speaking, in relationship with them directly, we should avoid them. It's explained. This is also service to them. И също обяснява се, че ние може да избягваме такива много враждебно настроени личности. Това също е отдаване на служене към тях, че ги избягва пренадаяние. So, and the other item of surrender we said that is pratikulya savarjanam, that we reject anything that is not beneficial for our devotional service. Другия симптом на пълното отдаване е това, че ние отхвърляме всичко неблагоприятно за преното служене. And of course,
offenses are one of the most detrimental, inauspicious things for devotional service. И естествено оскърбленията са така едно от най-разрушителните неща за напредък в правилното служение. In fact, it is explained by Vishwanath Chakravarti Thakur in Madhurya Kadambini that other obstacles, other anarthas in devotional service can be removed more or less up to the stage of nishtha. Всъщност се обяснява от Вишванат Чакраварти Такур в Мадурия Кадамбини, че всички останали видове замърсявания в сърцето общо взето могат да бъдат премахнати до нивото на нища, устойчивост. But offenses to the holy name remain visible even after prema. Но оскърбленията към святото име, те резултата негативни от тях остават дори до нивото на према. Only when we receive personal darshan of Krishna, then even the traces of offense are removed. Само когато получим личния даршан на Кришна, чак тогава каквито идеи остатъци от оскърбления биват напълно унищожени, премахнати. These offenses are like deep wounds. Тези оскърбления са точно като дълбоки рани. And at the stage of prema, these wounds are completely healed. На нивото на према тези рани са напълно оздравени. But scar can remain. Even if the wound is healed, the scar remains. Но дори раната да е напълно оздравяла и затворена, има белег. So this scar remains until we get personal darshan of Krishna. И този белег остава, докато ние не получим личния даршан на Кришна. So it is shown by our acharyas how important it is to avoid offenses by all means. И така, показва се от нашите ачари колко е важно да избягваме, да изоставим оскърбленията при всички положения. And especially nama aparadas. Особено нама апарадите. And we know, of course, that Vaishnava parada is nama parada. И естествено ние знаем, че Вайшнава апарада всъщност се счита, брои се за нама апарада. But there are also other offenses that are not so much well known that are nama paradas. Но има и други оскърбления, които не са толкова известни, които също влизат в категорията на нама апарада. For example, one of the offenses of the holy name is to maintain material desires. Например, едно от оскърбленията към святото име е човек да продължава да поддържа, да не иска да изостави материалните си желания. Even though we have heard so much instruction in regard to this. Въпреки, че сме получили толкова много наставления в тази връзка. And everyone keeps material desires. Всеки обаче продължава да си пази материалните желания. Nearly. So, what to do? И така, какво да правим? Yes, because we know that the definition of pure devotional service is anya bilashita shunyam. That we should be completely free from all other desires, even inclination to have other desires. Защото знаем, че дефиницията за чисто правилно служене е, че ние трябва да сме освободени от материални желания. Even inclination. Дори и склонност към материални желания. So that means, but of course sadhana bhakti means that we are not completely purified yet, isn't it true? Естествено, садана бхакти означава, че ние все още не сме напълно пречистени. So what to do? Какво да правим? Have an idea? Някаква идея? Yes, please. I remember Bhaktivinoda Thakur writes somewhere in Chaitanya Shikshamrita that when the devotee sees material desire in his heart, he should honestly acknowledge that it exists. Excuse me.
he should detest it at the same time. And then very quickly he writes, Krishna will appear in his heart and will accept his love. That's what he writes. So that's one way of dealing with it. Аз си спомням, Бхакти-йога Такор казва, че ако човек види, че има някакво материално желание, трябва да го... Смирено да приема, че съществува такова Да, нещо. да приеме, че съществува, но И също време да го и също тест. време да се отрече от него. Да го Да не иска да продължава повече. Yes, exactly. This is the solution. To be detested by our material desires Точно, and we repent them. точно това е разрешението. Ние да се покани. да се поканим, да се отречем от нашите материални желания. But we can see that even devotees keep material desires and they don't tend to think that there's something wrong with them. И обаче може да видим, че дори преmodaните те продължават да пазят материалните си желания и дори много често не мислят, че има някакъв проблем в това. And for example, these are very well known, in fact, because we have this Dr. Nrsimhadev, for example, in Mayapur. Например, ние имаме този доктор Нарсимхадев в Майапур. Have you heard about this? You never heard about Dr. Nrsimhadev? Чували ли сте за доктор Нарсимхадев? Не? Че всеки се моли на Нарсимхадев да го излекува ли? That everybody is praying to Narsimhadev to cure him. Yes. Да, точно. Yes, people, devotees are praying and paying different pujas for Lord Nrsimhadev to get cured. Преmodaните се молят и дори плащат за различни видове пуджи за Нарсимхадев, просто да бъдат излекувани. And books are written about Lord Nrsimhadev's glories, how he helped different people. И има дори книги написани за славата на Бог Нарсимхадев, как той помага на различни хора. So, if we don't consider this as material desire, we are illusioned. Ако ние не считаме това нещо за материално желание, ако ние не считаме това нещо за материално желание, значи сме в илюзия. And if we pray for a good wife or a good husband or health or peace, Или ако се молиме за добра жена или добър съпруг, или здраве, или просто спокойствие, or for good job, или за добра работа, then we certainly don't detest our material desires, but welcome them. това означава, че ние не се отказваме от нашите материални желания, а по-скоро ги прегръщаме, приемаме. And then our destination will not be prema, in fact. И тогава нашето место назначение, нашата крайна цел няма да е према. Because we don't practice pure devotional service, but we practice karma mishra bhakti. Защото ние не практикуваме чисто прено служене, а практикуваме карма мишра бхакти. So this is really important to know what are the offenses and how to get rid of them. Това е много важно да се знае какви са оскърбленията и как да се освободим от тях. Hare Krishna. Харе Кришна. Is there any question? Yes, please. I would just want to make sure I understood correctly. So you mentioned about Ajamila, that he fell down from a position of Smarta Brahmana. Yes. And so and therefore, because he didn't have faith in the Smarta Brahmana, sadhana, In karma kanda. yes, in Karma, obviously because he fell down. Yes. So this is what happened. He was aware, okay, I have fallen down, so this doesn't work. Therefore, he didn't have faith in their tenets. One of them is that holy name is just one of the Yes. pious. Yes, because he was, of course, one of the duties of brahmanas is to perform sacrifices. Пана Прабу каза, аз просто искам да се убеди, че съм разбрал правилно.
ако правилно съм разбрал, беше обяснено, че Аджамила всъщност той е направил духовен напредък, падайки от позицията си на смарта брамана, защото е загубил вярата във всички тези церемонии. Една от концепциите на смарта браманизма е, че святото име е просто една благочестива дейност. And the duty of brahmanas is to perform sacrifices. Работата на браманите е да извършват жертвоприношения. And by performing sacrifices, always there is also Lord's name included. Когато се извършват жертвоприношения, винаги под една или друга форма е включено името на Бога. But he was not liberated at the time when he was chanting Lord's name, performing his sacrifices. Но той тогава не бил освободен, въпреки че повтарял името на Бога по времето на неговите жертвоприношения. But when he lost his faith in Karma Kanda, he was free of this offense of thinking that Lord's holy name is part of achieving something material. Когато обаче той изгубил вярата си в процеса на Карма Канда, тогава той се освободил от това оскърбление. And this was also my point, that we should get free from this mentality that bhakti to the Lord is meant also for our different material benefits, such as health and so on. И това беше поинта, който аз направих, че трябва да се освободим от този менталитет, че Бога е предназначен ние да изпълним определени наши материални нужди или желания, като например да си подобрим здравето. Yes. So, because he was free of this offense, therefore his chanting of the holy name was without offense. Otherwise he would have thought that, okay, by chanting I will just attain some material benefit. This offense would still be present. Maybe he wouldn't think in this connection, but he nevertheless, if he would be proper smarta brahmana, he always kept this mentality. It's part of the Yes, mentality. yes. the mindset. But he lost this mentality because he fell down. Ако той е бил все още установен в своята смарта браманическа позиция, тогава той запазва този менталитет и тогава не може да се освободи от това оскърбление. И понеже той е изгубил вярата си в Карма Канда, затова той се освободи от оскърбление. Yes. So his chanting of the holy name was Namabhas. He didn't call the Lord, he called his son. But this Namabhas was without offense. И всъщност неговото повтаряне на свято име е било Нама Баса. Той не се обръщал към Бога, той се обръщал към сина си, но без оскърбление. Yeah, thank you. Hare Krishna. Anything else? Още Yes, нещо. please. Sorry, I had a few. Was when Daksha, after his two offenses, did he eventually get elevated? След като Дакша е извършил тези две оскърбления, нали, към Шива и Нарада Муни, след това той бил ли издигнат отново? It is not described. Не се описва. Because he was offensive towards Narada Muni. Narada Muni personally came to visit him, even after he convinced his 11,000 sons to take sannyas. He came there because he hoped that Daksha will realize that he cannot be offensive toward such a great personality. But he cursed Narada Muni. Всъщност Нарада Муни отишъл да посети Дакша след като освободил 11 му хиляди сина. И той се надявал, че Дакша ще бъде респектиран от това, че той е велика личност и ще се държи по подобаващ начин. Но, въпреки това, Дакша просто го проклял. He's just a show bottle, and he doesn't know what is beneficial for people, and he instructs them, and therefore he
cannot stay anywhere permanently. Че той е просто един претендьор и че той шарлатани и че той всъщност не знае кое е добро за хората и затова го проклел той да може да остане дълго постоянно на едно място. And so his consciousness was revealed by this. So he considered happy life to have home and family and so on. И неговото съзнание се разкрило по този начин. Той си мислил, че неговото щастие е в това да има семейство и дума. So he didn't consider devotion to the Lord to be something great. He considered happy family life to be something most auspicious. Всъщност дълбоко в себе си той не смятал, че предаността към Бога е най-висшето нещо, а той считал, че щастливия семейен живот е най-важното нещо. But somebody may say, well, he was protecting his service because the Lord gave him service to populate the universe. Но някой може да каже, добре, но това му е било неговото служене. Той трябвало да насели Вселената. Yes, but he should take this, like here Prabhupada explains, tatenu kampam susabhiksha. Да, това е така. И въпреки това той трябва да си прави служенето с менталитета, който Шрила Прабхупада обяснява тук в този коментар. Татenu kampam susabhiksha. Yes, that he accepts everything that Lord sends him as Lord's blessing. Че всичко, което Бога му изпрати, той трябва да го приеме като милост на Бога. And Krishna also explains in second chapter of Bhagavad-gita, karma nyeva dikaraste ma paleshu katachana. So your duty is to perform your work, your right is to perform your work, but you're not entitled to receive the... Също във втора глава на Бхагавад-гита anything from this. Че ти имаш право да изпълняваш дълга си, но нямаш право да enjoy results. Да се наслаждаваш на резултатите. В този случай резултатите са децата му. In this case, the result was his children. Yes. He didn't have the right to decide what will happen with his children. Yes. So, and then later on he was resourceful, and he had 100 daughters. Въпреки това, по-късно той пак той имал 100 дъщери. So Narada Muni didn't mess with his daughters. И тогава вече нямало проблем, защото Нарада Муни не се опитал и тях да ги прави. So he could perform his duty by Lord's given intelligence. И така той всъщност изпълнил своето задължение. It seems to be a classic, even amongst devotees. They're both serving, sometimes it clashes. По някой път изглежда, че има дори малко конфликт между преено отдадени с различни менталитети, защото те всичките служат и въпреки това има конфликт. Yes. But it looks like Daksa eventually found a way. Yes, but he nevertheless cursed Narada Muni. Изглежда, че в крайна сметка той намерил начин как да се изпълнява безпроблемно. But Narada Muni liked the curse, didn't he? Обаче, was he? Yes, he take it in the right mood. He took in the right mood. Yes. И въпреки това обаче той проклял Нарада Муни. Но пък от своя страна Нарада Муни той приел тази ситуация, той харесал това проклятие и го приел с правилно настроение. Yes. Като благословие. Because he took it in this way, tatenu kampam susabhiksha. Защото той приложил този принцип, татено кампам шушамикшама, смирен остана. Yes. So he accepted whatever Lord sent him. Просто приел това, което Бога му изпратил. And he was grateful. И той бил благодарен. But Daksha, we can see he wasn't grateful. Обаче Дакша, той не бил благодарен. He was wrathful. Против, той искал да си власти. Then, sorry, you brought up this from Bhakti-yoga Thakur, you have material desire. Yes. Even with yourself, you were saying the scar remains.
Yes. Even when one has prayer, only when one has personal darshan of the Lord, then The scar is removed. relieved. He had, after offering those prayers, the Hamsaguya prayers, he got personal darshan of the Lord. Каза, Sorry. ако правилно съм разбрал, тук беше цитирано, че човек напълно се освобождава от всички видове оскърбления, чак когато има личния даршан на Бога. Но ако аз правилно си спомням, Дакша той е имал личния даршан на Бога. In fact, many people, different people have personal darshan of the Lord. Много хора имат личния даршан на Бога. But Let's agree. You can just finish. but nevertheless their eyes are covered. Hare Krishna. You translate it? But nevertheless their eyes are covered. Очите им са затворени. Like demons also had darshan of the Lord. But Демоните също виждат даршан на Бога, но I suggest let's... Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Nitai Gaur Pramanande. Hari Hari.